Hello students, welcome back to your channel Parivartan Physics. See, in today's video, this video is specially for those who have completed their SLC examination 10th standard and who are willing to choose science in their PUC. Right? Class 11 science yaar choose madlike try ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, think ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. For them, this video is purely important. Okay, what we are going to see after the 10th, if you are choosing PUC science, then those students should keep their target on these exams, NEET, JEE and KCET. Right? So in today's video, we are going to see completely everything about these examinations. I am going to do separate videos on NEET, JEE as well as KCET. ಈ ಮೂರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೂರು ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So today's video is going to be completely about NEET examination. So this video is helpful for those students who are entering PUC science this year. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇವಾಗ SLC examination ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ recent yesterday itself SLC result you have got, who have done very fantastic in SLC examinations, who have done good in examinations, congratulations to you. And who are willing to enter the science stream, for them this video is terribly useful and you have to watch this video completely. Right? Okay, so let us see in detail about NEET examination in today's video. In the next video we'll see about JEE and in the next video we'll see about KCET. Right? So ee mooru competitive exams ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. Okay, why these three examinations? Because whoever are entering this science stream, they will be coming for science either to enter in technical side or in medical side. So ee sides ಗಳಿಗೆ ಅವರು enter ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ they have to face these examinations, they have to crack these examinations, then only they will get good seats in good colleges and they can achieve their dreams. Right? Okay, so to enter their dream colleges, we have to crack these examinations. So first, there is a well-known statement that before studying for the exam, we have to study about the exam. So first we have to study detail about that exam and then we have to start preparing for that exam. Right? So for those students, this is going to be heavily useful. So we'll go in detail about that now. See, first, after PUC, we know very well we are going to face these examinations. First one is NEET, which is called National Eligibility Cum Entrance Test for medical admissions. JEE, Joint Entrance Examination for technical courses in IITs and NITs as well as CFIT and JFITs. KCET, Karnataka Common Entrance Test for engineering entrance as well as other courses also in the state of Karnataka. Right? So ee ಮೂರು examinations ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ. In today's video, we are going to see about the first exam, that is NEET. Right? Okay, what all we are going to study about this NEET? ಈ NEET exam ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we are going to know about the exam pattern of NEET as well as the marking scheme of the NEET. Right? ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಏನೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗಡೆ. ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, that we are going to see. In the second point is we are going to see the present competition. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೆದಿದೆ, ಆ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನದ, ಆ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ರೈಟ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೀಟ್ ಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅದ, ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಟು ಕ್ರಾಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, NEET, JEE and KCET ಅಂತ. So the level of these examinations is like this. See, the first one is NEET. NEET is national eligibility, national level exam. National level ಅಂತಂದ್ರೆ it will be conducted throughout the country. NEET will be conducted throughout the country on the same time at the same day, on the same day at the same time. It will be conducted. Right? It is a national level exam. It is conducted by NTA. NTA means it is National Testing Agency. Right? This agency, this is a central government funded agency, National Testing Agency. This agency will be conducting this NEET exam throughout the country at the same day, on the same day, at the same time. Right? Okay, this is the first exam. Next, see, the second one is JEE. This is also a national level exam only and it is also conducted by the same board, that is National Testing Agency. Right? Okay, next, third one is KCET. Right? So Karnataka CET is a state level exam. It will be conducted only in the state of Karnataka. It nam state ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ and it is conducted by Karnataka Examinations Authority, KEA. Right? State government ಇಂದ funded
ಏನು ಅಥಾರಿಟಿ ಅದ ಇದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ KCET, Karnataka Common Entrance Test, right? So that is all about the level of examinations. Next, now we'll see in detail about NEET, right? NEET means it is one of the most popular examination nowadays in the country. So country ಒಳಗೆ most popular examination, maximum number of students in attempt ಮಾಡ್ತಾರೆ. Probably this is the first exam, this is the top one exam which will be attended by maximum number of candidates in our country, right? ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ, right? Those many number of students will be writing this exam, one of the most popular and fantastic exam in our country, right? NEET, National Eligibility Cum Entrance Test. Okay, we'll see in detail about this now. Okay, first, through NEET exam, to what all courses you can take the admissions, ಯಾವ courses ಗೆಲ್ಲ ನೀವು admission ತಗೋಬಹುದು. So through NEET, very popular course, and nowadays it is gold rated course, that is MBBS, right? MBBS ಗೆ admission ತಗೋಬಹುದು, BMS Ayurvedic admission ತಗೋಬಹುದು, homeopathy BHMS, Unani BUMS, BDS dental, pathology BPath and veterinary, right? For these courses you can take the admission through NEET. If you clear the NEET exam, then only you are able to take the admissions for these courses. Without attempting NEET exam ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾರದೆ, NEET exam ಅನ್ನು ಬರೀಲಾರದೆ, you will not get the admissions for these courses in any of the college of this country, right? So ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ admissions ಸಿಗ್ತಾವ, in all government and private medical colleges of our country you will get the admissions through this exam. So Karnataka state student ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಈ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು write NEET exam and you have to clear that, then only you will get the admissions for these courses. Okay, next note, NEET will be conducted yearly once. ವರ್ಷದಾಗ ಒಂದು ಸರಿ NEET exam ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. CET ಕೂಡ ವರ್ಷದಾಗ ಒಂದು ಸರಿ NEET exam ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. JEE mains ಏನದಲ್ಲ, JEE mains will be conducted twice in the year, right? And this is an offline exam. ಇದು ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮೋಡ್ ಹೋಗಿರ್ತದ್ರಿ, OMR ನೀವು ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಲೈನ್, ರೈಟ್? KCET ಕೂಡ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅದ, JEE ಏನದ್ರಿ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ್ರಿ, right? Okay, next, see exam pattern, subjects included ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ physics, chemistry, biology. So in NEET exam, physics, chemistry, biology questions will be there, mathematics questions NEET exam paper ಒಳಗೆ ಇರೋದಿಲ್ರಿ, right? Okay, next ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ MCQs ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನೀವು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್, right? So total how many number of questions will be there? 200 questions will be there, out of which 180 questions you have to answer. Out of 200, 180 questions you have to answer, right? Neat. Next note, marking scheme, duration ನೋಡ್ರಿ 200 minutes, 3 hour 20 minutes total duration adri exam ಅದ, 200 minutes adri. So total marks is 720. One question correct ಆದ್ರೆ +4, one question wrong ಆದ್ರೆ -1. So ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅದ್ರಿ. By luck you cannot score in this exam, right? So ನಾ ಲಕ್ ಥ್ರೂ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾ ಬಹಳ ಲಕ್ಕಿ ಅದೀನಿ, ನಾ ಆಪ್ಷನ್ ನಾ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, nothing is going to work in this. Only hard work and your efforts are going to work in this, right? So you have to study well, then only you can score good in these examinations. By luck till today no one has come up in these examinations, right? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, per question ನಮಗೆ 4 marks ಆಯ್ತು. So 180 questions ಗೆ 4 marks ಆದ್ರೆ 720 marks the total. So this paper NEET is for 720 marks. 720 marks ಗೆ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, right? One question correct ಆದ್ರೆ +4, one question wrong ಆದ್ರೆ -1, right? 200 minutes, 3 hour 20 minutes ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಐ ಮೀನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಆಲ್ಸೋ, ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕಿ ನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹೋಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಓದ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ದಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? So as soon as you take admission for PUC 1 class 11, right from the first day only you have to start your preparation to crack these examinations. Okay, well, next ನೋಡ್ರಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಸಿ, ಫ್ರಮ್ ಬಯಾಲಜಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಬಾಟ್ನಿ ಪ್ಲಸ್ ಝೂಯಾಲಜಿ ಎರಡೂ ಕೂಡಿ, ರೈಟ್? 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 90 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. 90 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ +4 marks, that's why the total marks is 360.
So from biology we'll get 360 marks. Andre nodri 720 marks the total paper adu. NEET is totally of 720 marks. Out of 720 the half 360. So half weightage ಯಾವುದು ಕದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ biology ಗೆ half weightage adri. Biology itself carries half weightage of NEET examination. So biology is the most dominant subject in your NEET examination. At any cost you have to do very good in biology, right? Okay, next chemistry. 50 questions will be there. Out of 50 you have to answer for 45 questions. It will be carrying 180 marks. Physics, 50 questions will be there. Out of 50 you have to answer for 45 questions. 180 marks will be there, right? So 180 plus 180 360 marks. So chemistry ಮತ್ತು physics ಕೂಡ 360 marks adari. Biology ಒಂದೇ ನಮಗೆ 360 marks adari. So 50% weightage is for biology, remaining 50% is for physics and chemistry, right? So total out of 200 questions 180 questions you have to answer, and you have to you will be writing the paper for 720 marks, right? So that is all about the number of marks and number of questions per subject in NEET examination. Next note. So section is the question paper ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರ sections ಇರ್ತಾವ, ಎಷ್ಟು questions ಇರ್ತಾವ, that we have to see in detail. See, biology ಒಳಗೆ botany ಮತ್ತು zoology ಎರಡು sections ಅದಾವ. We know that very well. So botany section ಒಳಗೆ A and B ಅಂತ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ. Zoology section ಒಳಗೆ A and B ಅಂತ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ. So A part ಒಳಗೆ 35 questions ಇರ್ತಾವ. In A part there will be 35 questions. All 35 questions you have to answer. So that will be carrying 140 marks, right? And in B part, out of 15 questions, 10 questions you have to answer. It means you are having 5 choosable questions in B part. So B part, B section ಒಳಗೆ ನಮಗೆ choice ಅದರಿ. A section ಒಳಗೆ ನಮಗೆ choice ಇಲ್ಲ. We have to answer all 35. So in B section, out of 15, any 10 questions you have to answer. It will carry 40 marks. So totally 140 plus 40, it will be 180 marks, right? So botany 180 marks. Zoology, it will also be having 180 marks. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಟ್ನಿ ಒಳಗಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಝಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಥವಾ ಝಾಲಜಿ ಒಳಗಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬಾಟ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಆನ್ ಅನ್ ಎವರೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ distribution in these two parts. Similarly for zoology also there will be two parts, A and B. A part ಒಳಗೆ 35 questions which carries 140 marks. B part ಒಳಗೆ ನಮಗೆ out of 15 any 10 you have to answer 40 marks. So totally 180 marks. Which one? Zoology. Next, chemistry. In chemistry also there will be A and B. In physics also there will be A and B. Same scheme adare. A part was 35 questions, 140 marks. B part will be having 15 questions, out of which you have to answer for 10 questions. Similarly in physics also, A part has 35, B part has 15, out of which we have to answer for any 10. So 140 plus 40, 180, 140 plus 140, 180. So chemistry 180, physics 180. So total number of questions are 200, out of which we have to answer for 180. Total marks is 720. So this is the question paper pattern, right? Okay, next, see, next we'll go for further concept now. Sorry. Okay, so next we'll go for number of questions appeared from class 11 as well as class 12. PUC first year ದಿಂದ ಎಷ್ಟು questions ಬಂದು NEET physics ಒಳಗೆ, NEET chemistry and NEET biology, and second year ಒಳಗಿಂದ ಎಷ್ಟು questions ಬಂದು, that will see in NEET physics 2024 question paper recently May 5th ಕಿನ exam ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ question paper ಒಳಗೆ from class 12 ಅಂದ್ರೆ second year ಒಳಗಿಂದ 30 questions ಇದ್ರಿ, that carries 60% of the question paper weightage. 30 questions were from second PUC, I mean class 12, and 11 questions were from 20 questions were from class 11. PUC 1 ಒಳಗಿನ 20 questions. ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ weightage ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ weightage ಇರ್ತದ್ರಿ NEET ಒಳಗೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 60% weightage ಅದ, ಕ್ಲಾಸ್ 11 40% weightage ಅದ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿನ 30 questions, 11th ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿನ 20 questions. ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, see chemistry ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, see class 12 46%, class 11 54%. So first year ದಾಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ questions ಬಂದವ್ರಿ. 27 questions are from class 11, 23 questions are from class 12. Next, biology. So biology is also similar like that of chemistry only. So ನೋಡ್ರಿ class 12 46%, class 11 54%. 54 questions are from class 11, 46 are from class 12. So on an average ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 50-50 ಇರ್ತದ್ರಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬಟ್ equal weightage is given for
both are important. Class 11 syllabus is also important, class 12 syllabus is also important. So you have to be very serious, you have to study rigorously right from the first day of your first PUC class, right? Then only you can crack these examinations. Okay, this is all about the number of questions. Now we'll see about the competition. This is very important part. Observe this very carefully. You will get to know what level this exam is, what present situation is in our country about this examination. Even present competition ನಡೆದದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಳಗಡೆ, right? That we will see. See, total medical seats in India 2024. So ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 200-300 seats ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. See, total number of MBBS seats, government MBBS seats in our country is 57,000 plus, 57,000 odd something we have, right? And private as well as deemed seats, it is 51,000 plus, right? So on an average ನಮಗೆ total number of MBBS seats ನಮ್ಮ country ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1,09,000 something like that we have the seats, 1,09,000 something. See, ನಮ್ಮ country the population ಎಷ್ಟು ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ almost 148 crores something like that we have the population. For that population, every year, how many doctors are coming out of from our colleges? Nam country ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು doctors ಹೊರಗಡೆ ಬರತಾರೆ? 1,09,000 MBBS ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. I'm only speaking about MBBS, right? Not about BMS, BHMS. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Here I'm speaking about MBBS seats, right? So these many MBBS students will be getting out from the colleges every year in our country, right? These many seats we have. Okay, in Karnataka state ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ. This is in our country, India. This is in Karnataka. So Karnataka ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ government seats ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 3,700 plus only 3,700 plus, right? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ PUC ಮುಗಿಸ್ತಾರ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ? Almost 2.5 to 3 lakh students every year will be coming out from PUC classes, right? ಈ ಸರಿ KCET ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ? Almost 3.5 lakh, 3.48 something, 3.5 lakh students have applied for KCET. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ NEET ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದಂಗೆ, right? So these many number of students will be coming out every year. So government seats are only 3,700, right? And private and deemed seats are 7,900 something seats are there. So total seats ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ 11,700 seats including government and private seats as well as payment seats I am speaking about, right? Okay, next ನೋಡ್ರಿ. Total number of students who appeared for NEET 2024. Okay, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು total number of students register ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2024 ಒಳಗೆ? See, 23 lakh. See, this is 23 lakh 81,833. These many students registered for NEET 2024. Look at the number. 23 lakh 81,833 students registered for NEET 2024. And how many seats are there in our country? Only 1,09,000 something. 1,09,000 something we have. Right? Total number of students appeared for NEET is 23 lakh 81,833. ಎಷ್ಟು number of students appear ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ? ಎಷ್ಟು number of seats ನಮಗದಾವ? That's why MBBS seat has that much of demand nowadays, right? Okay, and total qualified students last year ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ 2023, last year 2023 ಒಳಗೆ, see last 2023 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು number of students appear ಆಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ NEET ಕ್ಕೆ 20,87,449. These many students registered for NEET last year 2023. How many of them qualified in that? 11,45,976. Almost only 60% students are getting qualified. NEET qualify ಆಗೋದಂದ್ರೆ MBBS seat ಸಿಕ್ತಂತಲ್ಲ. Qualifying NEET doesn't mean that you will get the MBBS seat. Getting a MBBS seat is a different story. That I will tell you later. Right? This is only qualified. Qualified ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 720 marks ಒಳಗೆ every time according to the category they will fix a cutoff. Cutoff ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? For example, if you are a general candidate, right? ನಿಂಗೆ out of 720, if you get 180 marks, then it means that you have cleared the NEET exam. ನೀವು NEET ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ 180 marks ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ NEET MBBS seat ಸಿಕ್ತು ಅಂತಲ್ಲ. It doesn't mean that you got MBBS seat. Getting MBBS seat is a different story. I am only speaking about qualifying the NEET exam, right? So out of 720, if you get 180, then you have qualified NEET ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. You can take the payment seat, right? But ಏನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ, even to take the payment seat also, you have to register for NEET exam, you have to write the NEET exam, you have to qualify the NEET exam. Qualify ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೀಳಬೇಕು. Then you are eligible to take the payment seat in any medical college of our country. Without writing NEET exam, without qualifying the NEET exam,
you cannot even take the payment seat also. The law of this land will not allow you to take the payment seat without writing the NEET exam and without qualifying the NEET exam. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರಲಿ, if you have scored less than the cutoff marks in NEET examination, you cannot take a medical seat in any medical college of our country. The law of this land will not allow that, right? ನೀವು 720 180 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ, right? It is not good actually, right? So this is all about the story of 2023. ನೋಡ್ರಿ 2023 ಒಳಗೆ 20,87,000 students had registered for NEET examination. 2024 ನೋಡ್ರಿ 23,81,000, almost 3 lakh students have extra appeared for 2024, right? So trend ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ every year trend ನೀವು ನೋಡ್ರಿ 2020 15.97 lakh, 2021 16.1 lakh, 2022 18.72, 2023 20.87, 2024 23.81. Sorry, right? So how many jump has it has taken? See, directly ಇದು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ 23 ದಿಂದ 24 ಬರೋಷ್ಟೊಳಗೆ 3 lakh students have jumped. Every year competition is increasing. Every year competition rate, gold rate, they will never come down, right? So competition ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿ, gold rate ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೋದು, right? But this is not going to decrease. Competition is going to increase every year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ competition ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿ. So you have to put your 100% efforts to clear these examinations, right? Okay, next. Total number of students appeared in NEET 2024 in Karnataka. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ. Okay, total number of students registered in Karnataka 1,54,210. These many students appeared registered for NEET 2024. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ NEET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ, ಈಗ ನೀಟ್ ಒಂದು 100 ಪೀಪಲ್ ನೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾನೆ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೇ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ NEET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ 100 ಜನನು ಬರೀತಾರಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು 3-4 ಜನ, ಒಂದು 4-5 ಜನ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ದೇ ಮೇ ರಿಮೇನ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ರೀಸನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲೈಡ್, appeared means how many are present, right? So nodri, on an average 5% every year students will remain absent. On 5% students on an average prati varsha absent irtare, exam annu bariyodilla, exam ಗೆ apply ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ but bariyodilla, right? ಆಮೇಲೆ total qualifying rate almost 60 to 63% students ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ, right? Okay, so qualifying rate is only this much, right? Okay, next. Qualifying ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ what actually qualifying means. See, qualifying rate ಇದು 2023 ಇದ್ರೆ actually 22 ಆಗಿದೆ, 23 56% plus overall state I am telling, overall country I am telling. So throughout the country 56% plus students will qualify NEET exam. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 23 lakh students, almost 24 lakh ಅಂತ ನೀವು ಹಿಡಿಬಹುದು. You can take 24 lakh, right? See, 24 lakh students. So 24 lakh 23.8 ಅಂತಂದ್ರೆ 24 lakh ಅಂತ ನಾನು ಅಂತೀನಿ. See, 24 lakh I am telling. So out of 24 lakh students, sorry, so out of 24 lakh students, 24 lakh ಇದ್ರಿ 50% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12 lakh, right? 56% ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12.5 ಅಥವಾ 13 or 13.5 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಬೌವ್ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ 720 ದೇ ಮೇ ಕೀಪ್ 180 as cut off, they may keep 190 as cut off, they may keep 185 as cut off, they may keep 195 as cut off. Category wise different ಇರ್ತಾವ್ರಿ, that is secondary. ಬಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಓನ್ಲಿ 56% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಟ್ ಆಫ್ ಒಳಗನೆ 50% ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೊರಗೋಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 720 ಇವನ್ 50% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ 44% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಫಿಟ್ ಟು ಟೇಕ್ 180 or 190 marks out of 720. So it indicates that how many students are seriously preparing for this exam. Number is very big, 24 lakh 23 lakh ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ್ರಿ.
ಬಹಳ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಟು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ 1 month 1.5 month ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಏನ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, 2.5 years ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕೈಕೊಂಡು ಆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಬೀಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್, ಬೀಂಗ್ ಫೋಕಸ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂಥರ ತಪಸ್ಸಿದ್ದಂಗ್ರಿ ಇದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2.5 years ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2.5 years ನೀವು ಅದೇ ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ, ವಿತೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಟೆಡ್, ವಿತೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೈರ್ಡ್, ವಿತೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್, ವಿತೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಈ 2.5 years ನೀವು ನಿಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡೋದೇನಿದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂಥರ ತಪಸ್ಸಿದ್ದಂಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, 56% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಉಳಿಕಿದ್ದು 50, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಟು 50% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹೌ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. And if you are not even eligible to take the cutoff marks also, what kind of doctor you are going to be, right? So that's why being serious throughout the year and studying concentrically, sustaining your seriousness up till the end, up till the exam day is very important, right? Okay, seats obtained, government plus private seats included. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೀಟ್ಸ್ ತಗೋತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಒಂದು 9 to 10% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. So hardly 10% students are going to get medical seats, right? So government seats obtained rate. So government seats ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೋತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ 5 to 6% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ನೀಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. So it all matters upon your focus, your determination, your dedication, your hard work, your study, and how you will sustain all these things up till the end, up till the examination day. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. Many students will get diverted, will get discouraged, will get negative thoughts, will say that ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೈತಿ. They will decide at the beginning point only, right? So up till the last day, who will maintain that seriousness, that focus, they will do it. Okay, if 5 to 6% students andre, these are the students who keep their concentration, who keep their focus, who keep their hard work up till the last day. Then only it is going to happen, right? Okay, next. See, next, minimum marks to get a government MBBS seat in Karnataka. So Karnataka one government MBBS seat ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ 550 to 600 plus ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. If you are a general merit student, you have to score 600 plus. So to score these marks in NEET, what you have to do? You should follow this strategy. Biology, you have to score 320 plus. 320 plus ನೀವು biology ಒಳಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Biology should be your best favorite subject to crack this NEET examination. Chemistry 130 plus score ಮಾಡಬೇಕು. Physics 125 plus score ಮಾಡಬೇಕು. Right? See, I will tell you this also. Biology and chemistry, these both are theoretical subjects. Chemistry ಒಳಗೆ no doubt one part ಒಳಗೆ ನಮಗಲ್ಲಿ calculations, numericals ಬರ್ತವೆ, but almost biology and chemistry are theoretical subjects. These are memory based subjects. How many times you will revise, how many times you will get practiced, how many times you will practice it, how many times you will remember it, that is useful for you. Andre ಎಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂತೀರಿ, that will be useful for these two subjects, biology as well as chemistry. Memory based subjects are though, but physics is not like that. Physics will demand you memory power, physics will demand you accurate calculation, physics will demand you speed calculation, physics will demand you logical thinking, it will demand you critical thinking, analyzing the situations. All these things will be demanded by physics. Physics questions atara irtave, right? So you have to be very accurate in calculation, very fast in calculation, very critical thinking nimage irbeku, right? You have to analyze the situation given in the question, you have to apply the concepts which you have studied, then you have to solve the question. It demands all these things for physics, right? So for physics, understanding the physics concepts and for solving the NEET questions as well as understanding the concepts required for the NEET, cracking the NEET, you can follow this channel Parivartan Physics. You will understand I will be uploading the videos constantly regarding physics subject in this channel. So to study physics for NEET examinations, you can follow this channel. If you have not subscribed this channel, please do subscribe and refer this channel for your friends, right? Okay, we'll move forward. Next, fee structure.
of MBBS seats in Karnataka I am speaking. So Karnataka ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ MBBS ಸೀಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅದ್ರದ್ದು ಫೀಸ್ ಬೇರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರದ ಸೀಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಇಯರ್ 60,000 ಪ್ಲಸ್ ಫೀಸ್ ಅದ ರೀ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅದು ಫೀಸ್ ರೀ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 lakh ಪರ್ annum. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೀಮ್ಡ್ ಸೀಟ್, ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗಿನ ಸೀಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ 15 to 20 lakhs ಪರ್ annum. 15 to 20 lakhs. ಈ ಸರಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು, ರೈಟ್. ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ನಿಮ್ದು MBBS ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ 1 crore ಮಿನಿಮಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, MBBS ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ದಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡದವ ಅಷ್ಟು ನಮ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಬರ್ಡನ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ನಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಬದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ದುಡಿದು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. If you want to do MBBS, if you want to be a doctor, be with your own efforts. Put your efforts 100%. Go for government seats, right? Okay, so this you keep in mind. Okay, next note. Overall difficulty level. Difficulty level note. See, difficulty level. This is of NEET 2024. I'm sorry. So for NEET 2024, difficulty level is like this. See, difficulty level ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ 45%. ಏನ್ ನಮಗೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನೀಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಈ ನೀಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದ 45% ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಈಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಈಗ ನೀವೇನ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ 42%. 12 to 15% ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಈಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಟಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ರೈಟ್. ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್, ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದ, ರೈಟ್. Okay, so that is all about NEET examination. In this video, we have seen completely about NEET exam. In the next video, we'll see completely about either JEE or KCET. Right? Both the exams we'll see in a videos bartava. Right? Okay. If you feel this video or this information is useful for you, if you have felt the content of this channel is useful for you, please don't forget to subscribe the channel and please don't forget to share this video to your friends. Right? Those who have already subscribed this channel, those who are already the viewers of this channel, thank you so much for supporting this channel to this extent. And those who are viewing this video for the first time, please don't forget to share this video with your juniors, with the students who are coming for PUC Science this year. Right? Thank you so much for supporting and watching this channel. Please keep watching and supporting this channel. Thank you.